Hey guys, on chapter 5 now derivatives and its applications. So the basic idea behind derivatives it lets us find the slope of a tangent line to a curve at a single point. Normally from coordinate geometry we know that the slope of any line is determined from given 2 points. ሁለቱ ፖይንቶች ካልተሰጡን የዛን ላይን ስሎፕ ማግኘት አንችልም። ግን the idea of derivatives ምንድነው? It lets us find the slope of the line at a single point ማለት ነው። ስለዚህ for line L which is a second line እዚህ ጋር እንደምናየው to the curve እና የዚህን line slope እንዴት ነው የምናገኘው? The slope of the second line L is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 from coordinate geometry. ስለዚህ this is equal to f of x plus h minus f of x over x plus h minus x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ from this the slope of second line is equal to f of x plus h minus f of x over h ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ እንዴት ነው የታንጀንት ላይኑን ስሎፕ የምናገኘው? ሊሚትን በመጠቀም ነው። the concept of limits ምንድነው? እዚህ ጋር in the x direction ያለው discrepancy is x plus h and in the y direction ደግሞ ያለው discrepancy it's f of x plus h. ስለዚህ ምንድነው? as h approaches to 0 we will find the slope of tangent line. So basically the limit of the slope of second line as h approaches to 0 will give us the slope of line m ማለትም the slope of tangent line. So the slope of tangent line is equal to the limit of f of x plus h minus f of x over h as h approaches to 0 ማለት ነው። ስለዚህ the basic idea of derivatives ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን እንለዋለን? the derivative of the curve at the given point x f of x እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል እናያለን። እንደነ ሚለን find the slope of tangent line of the curve fx is equal to x square at point 24. ስለዚህ ምንድነው the slope of tangent line የተጠየቀው? the slope of tangent line from definition it's equal to the limit of f of x plus h minus f of x over h as h approaches to 0. This is equal to the limit of x plus h the whole square minus x square over h as h approaches to 0. This is equal to the limit of x square plus 2xh plus h square minus x square over h ይሄኛው ኤክስፓንድ ሲደረግ ማለት ነው። ከዛ x square እዚህ ጋር ይጠፋል፣ h as a common ትጠፋለች። ስለዚህ ምን ይቀረናል? the limit of 2x plus h as h approaches to 0 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ 2x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the slope as a function of x 2x ይሆናል። ስለዚህ at x is equal to 2 ስሎፓችን 2 times 2 is equal to 4 ይሆናል ማለት ነው ስሎፓችን። ከዛ በመቀጠል we were going to see the relationship between differentiability and continuity. እዚህ ዋና አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፕሮፐርቲ አለ። ምንድነው እሱ? if a function is differentiable then it's continuous. The converse of this theorem is not necessarily true. ማለትም if a function is continuous it's differentiable የሚለው ስቴትመንት true ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። true የሚሆንበት ኬዝ አለ፣ የማይሆንበትም ኬዝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ as an example show that f is continuous but not differentiable at the given point f of x is equal to absolute value of x minus 7 at x is equal to 7 million ማለት ነው። f of x absolute value function ስለሆነ redefine ማድረግ አለብን። ስለዚህ redefine ሲደረግ for x greater than or equal to 7 ራሱ x minus 7 ነው and for x less than 7 minus of x minus 7 ነው። ስለዚህ የኮንቲኒቲ ኮንዲሽኖቹ ምንድን ነበሩ? the limit of f of x
as x approaches to 7 from the left should be equal to the limit of f of x as x approaches to 7 from the right, and this should be equal to f of 7. So as x approaches to 7 from the left ይሄኛው ነው የምንጠቀመው at x equal to 7 0 ይሆናል። ከዛ the limit of f of x as x approaches to 7 from the right ደግሞ ይሄኛውን ፈንክሽን እንጠቀማለን። still 0 ይመጣል። f of 7ም 0 ነው። ስለዚህ ሶስቱ እኩል ናቸው, which means f of x is continuous ማለት ነው። ኮንቲኒቲውን ፕሩቭ አደረግን but not differentiable ለሚለን ስለዚህ differentiable አለመሆኑን ደግሞ እናሳያለን። አሁን from derivative knowledge we know that f derivative of x ለpiecewise defined function in this case 1 ነው ለመጀመሪያው function, ለሁለተኛው function ደግሞ -1 ነው for x greater than 7 and for x less than 7. ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው the derivative for x greater than 7 እና for x less than 7 የተለያዩ ናቸው። ይሄንን ደግሞ በሌላ መልክ ስንገልጸው we know that the derivative of f of x can be expressed by the limit as f of x minus f of 7 over x minus 7 as x approaches to 7. ስለዚህ የዚህ ሊሚት as x approaches to 7 from the left እና 7 from the right 1 እና -1 ነው ማለትም ከሌፍት እና ከራይት ያሉት ሊሚቶች አንድ አይነት አይደሉም, which means as x approaches to 7 itself exist አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሚት exist አያደርግም ማለት f derivative at x non existent ነው ማለት ነው። ስለዚህ at x is equal to 7 the function is not differentiable but it's continuous ማለት ነው። አሁን የምናየው derivatives of combinations of functions ነው። መጀመሪያ addition እና subtraction rule አለ, ከዛ multiplication and division rule አለ። ይሄ relatively simple ነው። addition እና subtraction ላይ directly distribute በማድረግ በዚህ መሰረት derivative ማግኘት እንችላለን። multiplication ላይ ደግሞ ለየት ይላል, directly distribute አይደለም የምናደርገው። በዚህ መሰረት we can find the derivative of the product of two functions. the same way ለዲቪዥንም በዚህ መሰረት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል the chain rule የሚለውን ነው የምናየው። the chain rule ምንድነው? a rule used to find the derivatives of composite functions. ማለትም fog of x ማለትም f of g of x derivative is equal to f derivative of g of x multiplied by g derivative of x. ይሄንን ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን by using substitution rule. Let's say y is equal to f of g of x. ከዛ እዚህ ጋር let u is equal to g of x ብለን እንጽፋለን። ከዛ የኛ ዓላማ ምንድነው? dy by dx ማግኘት ነው። dy by dx ግን ሌላ ቫሪያብል በመጠቀም ማለትም u በመጠቀም dy by du multiplied by du by dx በማድረግ dy by dx directly ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት u g of x ከሆነ y is equal to f of u ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ dy by du is equal to f derivative at with respect to u ማለት ነው። ከዛ du by dx the same way is equal to g derivative of x. ስለዚህ ሁለቱን በመናባዛበት ሰዓት ምን ይመጣል? f derivative of u multiplied by g derivative of x. የሁለቱ ፕሮዳክት ደግሞ dy by dx ነው። ስለዚህ በu ፋንታ function of x ን substitute እናደርግና dy by dx is equal to f derivative of g of x multiplied by g derivative of x ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የኮምፖዚት ፋንክሽን ዴሪቬቲቭን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።